gland and lacrimal apparatus. Okay, అందరికి audible కదమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. సో ఇప్పుడు లాక్రిమల్ అపారటస్ అంటే ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్లీ మనం ఐలిడ్ దానిలో ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ అరేంజ్మెంట్ ఇవన్నీ చూసాం మనం. అండ్ దెన్ కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ లోపల మనం మీడియల్ చెక్ లిగమెంట్, లాటరల్ చెక్ లిగమెంట్, సస్పెన్సరీ లిగమెంట్ అవి చూసాం. అంటే అది టెనాన్స్ క్యాప్సుల్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ బల్బార్ ఫేషియా. అట్లాగే ఆర్బిటాల్ సెప్టల్ అంటే ఆర్బిటాల్ ఫేషియా అంటే ఆర్బిటాల్ పెరియాస్టియం, దాని మోడిఫికేషన్స్ అంటే దాని ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇంటూ ద ఐలిడ్స్. సో దాని పాల్పెబ్రల్ ఫేషియా అంటారు. ఆ పాల్పెబ్రల్ ఫేషియా ఒకవేళ థికెన్ అయితే ఆ థిక్కెనింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as tarsi. సో ఆ థిక్కెనింగ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఐలిడ్. సో so at the end of the day, so modifications అని చూసాం. సో విల్ కమ్ టు లాక్రిమల్ అపారటస్. సో లాక్రిమల్ అపారటస్ అంటే మనకి ఒక 5 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్ట్రక్చర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ టియర్స్ ఆర్ లాక్రిమల్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ దెన్ ఇట్స్ డ్రైనేజ్. సో అపారటస్ లో పార్ట్, సో 1 ఈస్ లాక్రిమల్ గ్లాండ్. సో గ్లాండ్ అంటే దాని డక్ట్స్ కూడా ఇంక్లూడెడ్. లాక్రిమల్ గ్లాండ్, సో లాక్రిమల్ గ్లాండ్ మీకు ఐడియా ఉంది, లాక్రిమల్ ఫోసా, రూఫ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్, lateral aspect, anterior part, lateral aspect, roof అక్కడ. అట్లాగే కంజంక్టివల్ సాక్, సో ఇది ఇంకొక కాంపోనెంట్. కంజంక్టివల్ సాక్ అంటే ఇఫ్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐలిడ్స్, ఇఫ్ యూ క్లోజ్ యువర్ అంటే బోత్ ద ఐస్ అండ్ ఈచ్ అప్పర్ లోవర్ ఐలిడ్ మొత్తం క్లోజ్ చేస్తే ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద ఐలిడ్స్ అండ్ ద ఐబాల్ ఏదైతే స్పేస్ ఉందో దట్ ఎక్స్టెండ్స్ సుపీరియర్లీ అండ్ ఇన్ఫీరియర్లీ అప్ టు ద ఫార్నిసెస్, అంటే కంజంక్టివల్ ఫార్నిసెస్, సుపీరియర్ కంజంక్టివల్ ఫార్నిక్స్, ఇన్ఫీరియర్ కంజంక్టివల్ ఫార్నిక్స్ అక్కడ దాకా ఉంటుంది. సో ఈ మధ్యలో చిన్న స్పేస్ ఉంటుంది. సో దట్ స్పేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంజంక్టివల్ సాక్. సో దట్ ఈస్ ద సాక్ ఇంటూ విచ్ దిస్ టియర్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ సెక్రీటెడ్. నెక్స్ట్ ది లాక్రిమల్ పంక్టా. మనం లాక్రిమల్ పాపిల్లా అంటే మనకి మీడియల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఐలిడ్, ఐలిడ్ ఎక్కడైతే ఐ లాషెస్ ఎండ్ అయిపోతాయో దానికి కొంచెం మీడియల్ గా వీ హావ్ సీన్ వన్ స్మాల్, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనకు ఉంది. ఓకే, వన్ స్మాల్ ఎలివేషన్. ఆ ఎలివేషన్ పైన ఒక స్మాల్ ఓపెనింగ్. సో ఎలివేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాక్రిమల్ పాపిల్లా, దట్ ఓపెనింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాక్రిమల్ పంక్టా. సో ఆ లాక్రిమల్ పంక్టా నుంచి లోపలికి ఒక కెనాల్ వెళ్తుంది. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లాక్రిమల్ కెనాలిక్యులై. ఓకే, సో అవి కొంచెం సింగిల్ పైప్ లాగానే ఉంటుంది, బట్ అందులో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఈస్ లాక్రిమల్ సాక్. సో లాక్రిమల్ సాక్ కూడా మీకు ఐడియా ఉంది. సో లాక్రిమల్ సాక్ ఎక్కడ మనకి మీడియల్ పాల్పెబ్రల్ లిగమెంట్ అంటే టార్సల్ ప్లేట్స్ మీడియల్ గా వచ్చి ఎక్కడైతే జాయిన్ అవుతాయో, సో ఆ లిగమెంట్ కి వెనకాల లాక్రిమల్ గ్రూవ్ లో లాక్రిమల్ సాక్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఓవర్ ఎండ్ దాని నుంచి ఒక ఓపెనింగ్. సో ఇప్పుడు ఇది లాక్రిమల్ సాక్. సో దాని లోవర్ ఎండ్ నుంచి ఒక ట్యూబ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as నేసో లాక్రిమల్ డక్ట్. సో ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ మనకి. సో గ్లాండ్ అండ్ దెన్ సాక్ అండ్ దెన్ ఈ పంక్టా అండ్ దెన్ సాక్ అండ్ డక్ట్. ఓకే, కంజంక్టివల్ సాక్, తర్వాత 4th లాక్రిమల్ సాక్, సో 5th ది నేసో లాక్రిమల్ డక్ట్. సో ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ కలిసి మనకి లాక్రిమల్ అపారటస్. Okay, so lacrimal gland, first we'll go into lacrimal gland. So lacrimal gland is a serous gland, అంటే serous discharge అంటే very thin discharge, sticky అట్లా ఉండదు, సీబమ్ లాగా స్టిక్కీ గానీ అట్లా విసిడ్ గానీ ఉండదు, చాలా థిన్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ వాటర్ లైక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ గ్లాండ్ is situated in the lacrimal fossa.
సో అందులో ఈ గ్లాండ్ లో మళ్ళీ మనకి 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి లార్జర్ పార్ట్, ఒకటి స్మాలర్ పార్ట్. సో లార్జర్ పార్ట్ ఇస్ ద ఆర్బిటాల్ పార్ట్. ఓకే, ఆర్బిటాల్ పార్ట్ అంటే ఆర్బిటాల్ ఫోసాలో ఉన్నది. స్మాలర్ పార్ట్ ఇస్ పాల్పెబ్రల్. సో ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ లో మీరు చూసేది, ఇప్పుడు మనకి ఈ కాంపొనెంట్ అంతా ఆర్బిటాల్ ఫోసాలో ఉంటుంది లోపల. ఆ ఫోసా నుంచి బయటికి కొంచెం వస్తుంది, ఇట్లా వచ్చి ఐలిడ్ లోకి టర్న్ అవుతుంది కొంచెం పార్ట్. ఓకే, కానీ మనకి మొత్తం అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్ దాకా ఈ లెవేటర్ పాల్పెబ్రే సుపీరియారిస్ మజిల్ వస్తుంటది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బ్రౌనిష్ అదే లెవేటర్ పాల్పెబ్రే సుపీరియారిస్. సో అది ఈ లాటరల్ ఎండ్ లో దట్ విల్ కమ్ అండ్ ఇండెంట్, అంటే ఈ ఏదైతే ఎక్కడైతే గ్లాండ్ టర్న్ అయిందో ఆ టర్నింగ్ మధ్యలోకి వస్తుంది, అక్కడ వస్తుంది అది లెవేటర్ పాల్పెబ్రే సుపీరియారిస్. అంటే ఓన్లీ లాటరల్ మోస్ట్ ఎండ్ లోనే ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో ఆర్బిట్ పార్ట్ పాల్పెబ్రల్ పార్ట్ లో చిన్న బెండ్ ఉంటుంది. ఆ బెండ్ లోకి లెవేటర్ పాల్పెబ్రే సుపీరియరిస్ మజిల్ ఫైబర్స్ వచ్చి దాన్ని ఇండెంట్ చేస్తాయి, అంటే దాన్ని ఇంకొంచెం బెండ్ చేస్తాయి. సో దిస్ గ్లాండ్ ఇస్ జే షేప్డ్ అంటాడు అందుకని. సో లోపలికి ఆర్బిటల్ పార్ట్, ఇట్లా బయటికి కొంచెం ప్రొజెక్షన్. సో ఒక జే లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ 2 పార్ట్స్. సో ఇందులోంచి ఆర్బిటల్ పార్ట్ లోంచి అందులో దాని లోపల డక్ట్స్ ఉంటాయి. సో సమ్వేర్ అరౌండ్ 10 to 12 డక్ట్స్. సో ఆ డక్ట్స్ అన్ని దే విల్ పాస్ త్రూ ద హోల్ గ్లాండ్. ఇదే డైరెక్షన్ లో వచ్చి దే విల్ ఎంటర్ ద పాల్పెబ్రల్ పార్ట్. పాల్పెబ్రల్ పార్ట్ వచ్చి మనకి ఫార్నిసెస్ దగ్గర అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది డక్ట్స్. ఓకే, సో ఓపెన్ అయ్యి దాని డిశ్చార్జ్ దాని సెక్రేషన్స్ అన్ని అక్కడ సీక్రెట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ గ్లాండ్, దిస్ గ్లాండ్ ఇస్ సప్లైడ్ బై, అంటే మనకి ఇది ఒక మెయిన్ లాక్రిమల్ గ్లాండ్ ఒకటి, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ యాక్సెసరీ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ అండ్ వెరీ స్మాల్ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ కంజంక్టివా దగ్గర నియర్ బై సమ్వేర్ వెరీ చిన్న చిన్నవి కూడా ఉండొచ్చు. సో దిస్ మెయిన్ గ్లాండ్ ఇస్ సప్లైడ్ బై లాక్రిమల్ బ్రాంచ్. లాక్రిమల్ బ్రాంచ్ అనేది మనకి అంటే ఒక ఆర్టరీ విచ్ ఇస్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అగైన్ ఆప్థాల్మిక్ ఆర్టరీ. అది మనకి ఇవాళ కానీ రేపు కానీ విల్ సీ ఇట్. అట్లాగే లాక్రిమల్ నర్వ్. లాక్రిమల్ నర్వ్ అంటే ఇఫ్ యూ ఆల్ రిమెంబర్, మనం కెవర్నస్ సైనస్ చదివినప్పుడు lateral wall of cavernous sinus లో పైన 3rd cranial nerve, దానికన్నా కింద 4th cranial nerve, దానికన్నా కింద 5th 2 divisions అంటే ఆప్థాల్మిక్, మాక్సిలరీ. ఓకే, సో ఈ ఆప్థాల్మిక్ డివిజన్ ది ఒక బ్రాంచ్ లాక్రిమల్ నర్వ్. సో ఈ ఆప్థాల్మిక్ డివిజన్ వెళ్ళి యాంటీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ cavernous sinus దగ్గర ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 3. సో ఆ 3లో ఒకటి లాక్రిమల్, ఒకటి మధ్యలో. లాక్రిమల్ అనేది మనకి ఇప్పుడు లాక్రిమల్ ఎక్కడ ఉంది? లాటరల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఐ దగ్గర ఉంది, ఆర్బిట్ దగ్గర. సో లాక్రిమల్ ఇస్ ద లాటరల్ మోస్ట్ పార్ట్ డివిజన్. ఫ్రంటల్ అనేది ఈ రీజన్ కి వస్తుంది లోపల నుంచి. అండ్ దెన్ నేసో లాక్రిమల్ అంటే నేసల్ సైడ్ కి, నేసో సిలియరీ. సో నేసల్ సైడ్ కి 3 బ్రాంచెస్ ఆఫ్ మన ఆప్థాల్మిక్ డివిజన్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్ నర్వ్. సో ఆర్టరీ కూడా లాక్రిమల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆప్థాల్మిక్ ఆర్టరీ, నర్వ్ కూడా లాక్రిమల్ నర్వ్ విచ్ ఇస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆప్థాల్మిక్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్ నర్వ్. ఓకే, సో ఈ లాక్రిమల్ నర్వే దీనికి, ఈ గ్లాండ్ కి సెన్సరీ. ఓకే, సెన్సరీ అంటే దాంట్లో పెయిన్, దానిలో స్వెల్లింగ్ అలాంటివి వస్తే డిటెక్ట్ చేయడానికి. అండ్ దెన్ ఆల్సో పారాసింపథెటిక్. పారాసింపథెటిక్ అంటే ఆ గ్లాండ్ నార్మల్ ఫంక్షనింగ్, నార్మల్ టియర్స్ ప్రొడక్షన్, దాని సెక్రేషన్ ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేసేది పారాసింపథెటిక్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ పార్ట్ అది. సో ఆ పారాసింపథెటిక్ ఫైబర్స్ కూడా లాక్రిమల్ నర్వ్ ద్వారానే పాస్ అవుతాయి టు ద గ్లాండ్. ఓకే, సో లాక్రిమల్ ఫ్లూయిడ్ ఈ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సిక్రీట్ చేస్తుంది. సిక్రీట్ చేసింది ఎక్కడికి వస్తుంది? ఈ కంజంక్టివల్ సాక్ లోకి వస్తుంది. సో కంజంక్టివల్ సాక్ మీ అందరికి ఇప్పుడు ఐడియా ఉంది కదా, ఐ బాల్ అవుటర్ సైడ్ అండ్ ఐ లిడ్స్ ఇన్నర్ సైడ్, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న చిన్న స్పేస్, దేర్ ఇస్ అ పొటెన్షియల్ స్పేస్ అంటాడు. సో వెరీ స్మాల్ స్పేస్, బట్ దట్ స్మాల్ స్పేస్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ దిస్ టియర్స్. ఎందుకు అంటే లూబ్రికేషన్ కి, ఐ లిడ్స్ ఐ బాల్ మీద ఈజీగా ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వడానికి. మీరు మనం మూవ్ చేసినప్పుడల్లా మనకి గర 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 అనుకో అట్లా సౌండ్ ఏం రాకుండా చాలా నీట్ గా స్మూత్ గా మనకి మూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి. యూ నెవర్ నోటీస్ అన్లెస్ దర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. మీ బ్రీతింగ్ కూడా అంతే, మీ హార్ట్ కూడా అంతే. అట్లాగే ఇట్లాంటి కొన్ని పార్ట్స్ ఐలిడ్ అట్లా చాలా ఫంక్షన్స్ యూ డోంట్ నోటీస్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, బట్ అందులో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దెన్ యూ విల్ నోటీస్ దట్ దిస్ ఇస్ దేర్ అండ్ దీని నార్మల్ ఫంక్షన్ ఇట్లా, దీనిలో ప్రాబ్లం వస్తే ఇట్లా. సో యూ విల్ నోటీస్ మెనీ సచ్ థింగ్స్. ఓకే, సో అది స్ప్రెడ్ చేస్తుంది ఫ్లూయిడ్ ని. సో ఈ ఐలెట్స్ ఎప్పుడైతే బ్లింక్ అవుతుంటాయో ఆ ఫ్లూయిడ్, టియర్ ఫ్లూయిడ్ మొత్తం ఆ శాక్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఎక్కువ ఉన్నది ఈ లాక్రిమల్ కెనాలిక్యుల ద్వారా డ్రైన్ అయిపోతుంది. అంతకంటే ఎక్కువ టియర్స్ వస్తే అది బయటకు వస్తుంది, ఐ బయటకు వస్తాయి. సో అది మనం టియర్స్. ఓకే,
సో సాక్ ఇప్పుడు మీకు ఐడియా ఉంది. సాక్ లో ఐడియా ఉంది కదా. ఇప్పుడు పాల్పెబ్రల్ కంజంక్టివా, బల్బార్ కంజంక్టివా ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నది. అట్లాగే మీకు ఫార్నిసెస్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా కంజంక్టివల్ ఫార్నిక్స్ అంటే? కంజంక్టివల్ ఫార్నిసెస్ అంటే ఐ లిడ్. ఇప్పుడు మనం సాజిటల్ తీసుకుంటే సాజిటల్ సెక్షన్ లో ఇప్పుడు ఐ లిడ్ బయటికి, దాని ఐ లాషెస్ అనుకుందాం. అట్లాగే దాని లోపల మనకి ఐ బాల్. సో ఈ లోపల దీని ఇన్నర్ లైనింగ్, ఐ లిడ్ ఇన్నర్ లైనింగ్ కంజంక్టివా పై దాకా వెళ్ళి ఒక చోట మళ్ళీ ఇట్ విల్ టర్న్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ ఐ బాల్ ని కవర్ చేస్తుంది. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న స్పేసెస్ కంజంక్టివల్ సాక్. అట్లాగే కింద అగైన్ మళ్ళీ కింద లోవర్ ఐ లిడ్. ఓకే, సో ఇదంతా కంజంక్టివల్ సాక్. బట్ ఈ ఎండ్ ఎక్కడైతే ఇది టర్న్ అవుతుందో అది ఫార్నిక్స్, కంజంక్టివల్ ఫార్నిక్స్. సో అప్పర్ ఐలిడ్ లో ఉంటుంది, లోవర్ ఐలిడ్ లో ఉంటుంది కంజంక్టివల్ ఫార్నిసెస్. ఓకే, సో లాక్రిమల్ puncta అండ్ canaliculi. ఓకే, సో లాక్రిమల్ puncta మీకు ఎక్కడ ఉందో ఐడియా ఉంది. ఓకే, సో మీడియల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఐలిడ్స్, బోత్ ఐలిడ్స్, ఐలిడ్ పైన ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసే బ్రౌనిష్ ఏరియా ఇస్ ద లాకస్ లాక్రిమాలిస్ ఈ రీజన్ లో. బట్ ఐలిడ్ మీద ఉన్న బ్లాక్ డాట్స్ దే ఆర్ ద లాక్రిమల్ puncta. సో పంక్టా నుంచి కెనాలిక్యులస్ మొదలవుతుంది. సో ఆ ఈచ్ కెనాలిక్యులస్ అంటే అప్పర్ ఐలిడ్ నుంచి ఒక కెనాలిక్యులస్ ఉంది, లోవర్ ఐలిడ్ నుంచి ఒక కెనాలిక్యులస్ ఉంది. సో అప్పర్ ఐలిడ్ నుంచి అండ్ లోవర్ నుంచి మొదలై ఈచ్ కెనాలిక్యులస్ లెంత్ ఈజ్ అరౌండ్ 10 millimeters అంటే 1 centimeter లాంగ్. సో అది ఇట్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్. సో వన్ ఈజ్ వర్టికల్ పార్ట్. వర్టికల్ పార్ట్ అంటే ఈ పంక్టం నుంచి అట్లా లోపలికి కిందకి దిగుతుంది. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు సే, ఇప్పుడు మీ కంట్లోంచి ఇప్పుడు ఆ పంక్టం నుంచి వెనక్కి 2 mm. ఓకే, వెళ్ళిన తర్వాత ఆ తర్వాత హారిజాంటల్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఆ హారిజాంటల్ పార్ట్ ఈస్ 8 mm. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ పిక్చర్ లో అది డెపిక్ట్ చేసాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు వెనకాల ఫస్ట్ వెనకాల చూపించట్లే వర్టికల్ పార్ట్, అది వెనక్కి వెళ్తుంది. వెనక్కి వెళ్ళి తర్వాత ఈ హారిజాంటల్ పార్ట్, ఇది కూడా వెనక్కి వెళ్తుంది 2 mm, తర్వాత 8 mm హారిజాంటల్ పార్ట్. సో ఈ రెండు హారిజాంటల్ పార్ట్స్ వచ్చి దే విల్ ఓపెన్ అప్ ఆన్ టు ద లాటరల్ సర్ఫేస్. ఇది మీడియల్ సర్ఫేస్. ఓకే, అది మన లాక్రిమల్ గ్రూవ్ లో ఉంది సాక్. దాని లాటరల్ సర్ఫేస్ లోకి ఓపెన్ అవుతాయి ఈ రెండు. ఓకే, సో ఈ రెండిటి ఈ వర్టికల్ పార్ట్ అండ్ హారిజాంటల్ పార్ట్, వర్టికల్ పార్ట్ 2 mm, దాని తర్వాత హారిజాంటల్ పార్ట్ లాటరల్ గా సాక్ లోకి. ఈ రెండిటి జంక్షన్ దగ్గర, ఆ బెండ్ దగ్గర యూ విల్ హ్యావ్ అన్ యాంప్యూలా. యాంప్యూలా అంటే డైలటేషన్. ఓకే, అది సో దిస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిహైండ్ ద మీడియల్ పాల్పెబ్రల్ లిగమెంట్, ఏది మన సాక్. సో నౌ కమ్ టు లాక్రిమల్ సాక్. సో ఇది లాక్రిమల్ సాక్ ఇంతవరకే. సో దిస్ లాక్రిమల్ సాక్ ఈజ్ అరౌండ్ 1.2 centimeters or 12 mm లాంగ్. అండ్ దాని విడ్త్ అంటే ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ దాని విడ్త్ 5 mm. సో 1/2 centimeter long. Okay, so situated in the lacrimal groove. That lacrimal groove is just behind the medial palpebral ligament. So దీని upper end is blind అంటాడు. బ్లైండ్ అంటే అక్కడ ఏం ఓపెనింగ్ లేదు, అప్పర్ ఎండ్ లో ఓపెనింగ్ ఏం లేదు. బట్ లోవర్ ఎండ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ విత్ నేసోలాక్రిమల్ డక్ట్. అక్కడ ఓపెన్ ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ విత్ ద నేసోలాక్రిమల్ డక్ట్. ఓకే, సో వాటి రిలేషన్స్ కొన్ని ఇచ్చాడు అక్కడ మీకు. సో దీనికి ఈ సాక్ కి యాంటీరియర్ గా మీడియల్ పాల్పెబ్రల్ లిగమెంట్. ఓకే, ఆ పాల్పెబ్రల్ లిగమెంట్ నుంచి ఆరిజిన్ అయ్యే మజిల్ ఆర్బిక్యులరిస్ ఆక్యులై, దీనికి యాంటీరియర్ గా. సో ఈ సాక్ కి మీడియల్ గా ఏముంది, బోన్ ఉంది, అంటే లాక్రిమల్ గ్రూవ్ ఉంది, అంటే మ్యాక్స్ ఫ్రంటల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యాక్సిలా ఉంది, అట్లాగే లాక్రిమల్ బోన్ ఉంది దాని యాంటీరియర్ పార్ట్. ఈ సాక్ కి లాటరల్ గా ఉంది జనరల్ గా. ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై, ఆ సాక్ ఇస్ కవర్డ్ బై లాక్రిమల్ ఫేషియా విచ్ ఇస్ ఎ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ ఫేషియా. ఓకే, సో అట్లాగే ఆ లాక్రిమల్ ఫేషియా నుంచి అగైన్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిక్యులరిస్ ఆక్యులై, అంటే లాక్రిమల్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిక్యులరిస్ ఆక్యులై. సో ఇవి దీని ఇమ్మీడియట్ రిలేషన్స్. సో నెక్స్ట్ కమ్ టు డక్ట్. సో నాసోలాక్రిమల్ డక్ట్, ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 18 mm లాంగ్. సో ఇది మొత్తం 18 mm లాంగ్. దాని లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లాక్రిమల్ సాక్ నుంచి ఇట్ విల్ రన్ బ్యాక్వర్డ్స్, డౌన్వర్డ్స్ అండ్ లిటిల్ laterally and will open up in the inferior meatus of the nose. Inferior meatus అంటే నెక్స్ట్ మనం నోస్ చాప్టర్కి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని నేను చెప్తాను. యూ గాట్ 3 meatises ఇన్ ద నోస్ అన్నమాట. సో lateral wall of the nose లో. సో ఎథమాయిడ్ బోన్ది ఒక ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది సుపీరియర్ మోస్ లో. సో అది దాని సుపీరియర్ కాంకా. దానికంటే కింద
ఇంకొక ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది, అది ఇన్ఫీరియర్ కొంక, అది కూడా ఎతమాడిదే. దానికంటే కింద ఇది మనకి ఇన్ఫీరియర్ నేసల్ కొంక, సెపరేట్ బోన్. ఓకే, పెయిర్డ్ బోన్, వన్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్. సో ఈచ్ కొంక, ఇప్పుడు ఈ సుపీరియర్ కొంక అండ్ మిడిల్ కొంక ఎతమాడిది. సో సుపీరియర్ కొంక కింద మనకి సుపీరియర్ మియాటస్, మిడిల్ కొంకకి ఇన్ఫీరియర్ కొంకకి మధ్యలో మిడిల్ మియాటస్, ఇన్ఫీరియర్ కొంకకి కింద ఇన్ఫీరియర్ మియాటస్. ఓకే, దీని పైన కూడా ఒక చిన్న ఏరియా ఉంటుంది, దట్ విల్ సీ ఇన్ ద నోస్. బట్ సుపీరియర్ కొంక మిడిల్ కొంక మధ్యలో సుపీరియర్ మియాటస్, మిడిల్ కొంక ఇన్ఫీరియర్ కొంక మధ్యలో మిడిల్ మియాటస్, ఇన్ఫీరియర్ కొంక కింద ఇన్ఫీరియర్ మియాటస్. సో ఆ ఇన్ఫీరియర్ మియాటస్ లోకి lateral wall of the nose లో వచ్చి అక్కడ అది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఎక్కడైతే ఓపెన్ అవుతుందో దేర్ ఇట్ హెస్ గాట్ అ వాల్వ్, అంటే మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ చిన్న వాల్వ్ లాగా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. అది ఇట్ ఈస్ నాట్ 100% లీక్ ప్రూఫ్, కానీ అక్కడ ఉంటుంది అక్కడ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాల్వ్ ఆఫ్ హ్యాసర్. ఈ వాల్వ్ ఆఫ్ హ్యాసర్ అని మనకి బాడీలో 2-3 చోట్ల కూడా వస్తుంది, వేరే చోట్ల కూడా. Imperfect valve, but that is okay. So this lacrimal sac inflammation is called as dacryocystitis. అది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇస్తాడు, DACRO, dacryocystitis. సో lacrimal sac inflammation. అట్లాగే ఎపిఫోరా అంటే సిక్రీషన్స్, అంటే టియర్ ఫ్లూయిడ్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఎక్కువ సిక్రీట్ అవుతూ అది బయటకు వచ్చేసి కంటిన్యూస్గా చీక్స్ మీద ఫ్లో అవుతుంటే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిఫోరా. సో అది ఎప్పుడైతుంది, ప్రాబ్లీ ఎక్కడన్నా మనకి అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే, ఏది మన పంక్టమ్ కెనాలికుల శాక్లో అక్కడెక్కడన్నా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే దానికి బ్యాక్ ప్రెషర్ తోటి ఎక్కువ ఐ నుంచి బయటకు ఫ్లో అవుతుంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ lacrimal apparatus. Fine. So now we'll move into contents of the orbit. So our contents of the orbit lo extraocular muscles particularly. One second. Okay, చిన్న స్నాప్ తీస్తున్నాను. Okay, so we'll come to extraocular muscles. Yeah, so extraocular muscles manaki you've got two components. So one is voluntary muscles, another group is involuntary muscles. So voluntary muscles lo meeku we have got a few groups. So ante voluntary muscles lo manaki actually recti muscles unnai. So 4 recti muscles, atlage oblique muscles unnai, 2 oblique muscles. ఇంకొకటి లాస్ట్ వన్ ఇస్ లెవేటర్ పాల్పెబ్రే సుపీరియరిస్. సో 3 types ఆఫ్ వాలంటరీ మజిల్స్ ఉన్నాయి. సో అందులో రెక్టై మజిల్స్ లో ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ఇట్ బై నౌ. సో రెక్టై మజిల్స్ లో 4 మజిల్స్. వన్ ఈస్ సుపీరియర్ రెక్టస్, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఐబాల్ పైన, అండ్ దెన్ ఇన్ఫీరియర్ రెక్టస్ ఐబాల్ కింద, అట్లాగే మీడియల్ రెక్టస్ మీడియల్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఐబాల్, అండ్ లాటరల్ రెక్టస్. ఓకే, లాటరల్ రెక్టస్ ఐబాల్ కి లాటరల్ సైడ్. అట్లాగే ఆబ్లిక్స్. So oblique muscles, superior oblique muscle, inferior oblique muscle, and then the last component is levator palpebrae superioris. ఇవన్నీ voluntary muscles. Involuntary muscles కూడా మనకి 3 muscles ఉన్నాయి. So one is superior tarsal muscle. So superior tarsal muscle అంటే మనకి superior tarsus అంటే superior eyelid, అంటే upper eyelid. Upper eyelid లో tarsal plate ఐడియా ఉంది కదా. సో ఆ tarsal plate కి వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది, అంటే superior upper eyelid లో. ఏది మనకి లెవేటర్ పాల్పెబ్రే సుపీరియరిస్ ఏదైతే వాలంటరీ మజిల్ ఉందో దానిలో ఒక ఇన్వాలంటరీ కాంపొనెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఒకటే మజిల్లో వాలంటరీ ఫైబర్స్ ఉన్నాయి, ఇన్వాలంటరీ ఫైబర్స్ ఉన్నాయి లెవేటర్ పాల్పెబ్రే సుపీరియరిస్ లో. సో అప్పర్ ఐలిడ్ దగ్గరే అది రెలెవెంట్. లెవేటర్ పాల్పెబ్రే సుపీరియరిస్ అంటే దట్ ఇస్ ఎ మజిల్ ఆఫ్ అప్పర్ ఐలిడ్. సో ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్ లో కూడా సుపీరియర్ టార్సల్ మజిల్ అంటే ఆ మజిల్ ది ఇన్వాలంటరీ కాంపొనెంట్, ఇన్వాలంటరీ ఫైబర్స్ వచ్చి సుపీరియర్ టార్సల్ ప్లేట్ దాని సుపీరియర్ బార్డర్ దగ్గర ఇన్సర్ట్ అవుతాయి.
సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సుపీరియర్ టార్సల్ మజిల్. ఓకే, అట్లాగే ఇన్ఫీరియర్ టార్సల్ మజిల్. ఇన్ఫీరియర్ టార్సల్ మజిల్ అంటే కింద ఉన్న మజిల్స్ ఏంటి? ఇన్ఫీరియర్ రెక్టస్, ఇన్ఫీరియర్ ఆబ్లిక్. సో వీటిపైన ట్యూబులర్ షీట్స్ ఉన్నాయి మనకి బల్బార్ ఫేషియా నుంచి. ఓకే, ఆ ట్యూబులర్ షీట్స్ ఎక్స్పాన్షన్ నుంచి కొన్ని మజిల్ ఫైబర్స్ వచ్చి అట్లాగే ఇన్ఫీరియర్ టార్సస్ లోవర్ ఎండ్కి ఇన్సర్ట్ అవుతాయి, లోవర్ బార్డర్కి. ఇన్ఫీరియర్ టార్సస్ అంటే లోవర్ ఐలిడ్లో ఉన్న టార్సల్ ప్లేట్, దాని ఇన్ఫీరియర్ బార్డర్కి వచ్చి అటాచ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫీరియర్ టార్సల్ మజిల్. సో superior tarsal muscle will elevate the upper eyelid, inferior tarsal muscle will open the lower lid downwards. ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ మజిల్ మనకి ఆర్బిటాలిస్. ఆర్బిటాలిస్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా, ఏదైతే ఆర్బిటల్ ఫేషియా మనం చదివామో. ఆర్బిటల్ ఫేషియా అంటే పెరియాస్టియం ఆఫ్ ద ఆర్బిట్. అది చదివినప్పుడు మనకి ఒక చోట అంటే ఇన్ఫీరియర్ ఆర్బిటల్ ఫిషర్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ క్లోజింగ్ దట్ ఇన్ఫీరియర్ ఆర్బిటల్ ఫిషర్. దట్ పార్ట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ బై ఫైబ్రస్ ఆర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో ఆ కనెక్టివ్ టిష్యూలో కొన్ని స్మూత్ మజిల్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ స్మూత్ మజిల్ ఫైబర్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్బిటాలిస్ మజిల్. ఓకే, సో ఇది రిగార్డింగ్ ద ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్. సో నౌ విల్ కమ్ టు వాలంటరీ మజిల్స్. సో వాలంటరీ మజిల్స్ లో ఫస్ట్ విల్ సీ the origin. So origin of voluntary muscles లో now ఇప్పుడు we'll just think this is left eye, దాని మీడియల్, దాని lateral. ఓకే, ఇది ఇన్ఫీరియర్, ఇది సుపీరియర్ ఎండ్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ ఆర్బిట్ ని మనం చూస్తున్నాం. ఫైన్, క్లియర్ కదా అందరికీ? సో లెఫ్ట్ ఆర్బిట్ లో మనం చూస్తున్నప్పుడు మనకి ఎపెక్స్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి విల్ హ్యావ్ ఆప్టిక్ కెనాల్. ఇప్పుడు ఆప్టిక్ కెనాల్లో మీకు ఎల్లో ఇస్తే ఆప్టిక్ నర్వ్, దాని కింద ఆప్థాల్మిక్ ఆర్టరీ. ఓకే, సో దాన్ని వదిలేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ మీకు కనిపించేది సుపీరియర్ ఆర్బిటాల్ ఫిషర్, అట్లాగే మనకి కింద ఇన్ఫీరియర్ ఆర్బిటాల్ ఫిషర్ వస్తుంది కొంచెం కింద. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఆర్బిట్ మనం చూస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇందులో మనం ఇప్పుడు ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద రెక్టై మజిల్స్. సో ఆల్ ద 4 రెక్టై మజిల్స్ అంటే సుపీరియర్, ఇన్ఫీరియర్, మీడియల్ అండ్ లాటరల్ రెక్టస్ మజిల్, ఆల్ ద 4 రెక్టై మజిల్స్ originate from a common tendinous ring. ఈ రింగ్ కనిపిస్తుందా? సో దిస్ రింగ్ ఈస్ ఎన్సర్క్లింగ్ ద ఆప్టిక్ కెనాల్ అంటే దాని చుట్టూరా, అండ్ దెన్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద సుపీరియర్ ఆర్బిటాల్ ఫిషర్. సో ఇక్కడ అంతా అటాచ్ ఉంటుంది ఆ కామన్ యాన్యులర్ టెండినస్ రింగ్. యాన్యులర్ అంటే రౌండ్, సో టెండినస్ రింగ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ టెండినస్ రింగ్ ఆఫ్ జిన్, ZINN. ఓకే, సో దీని లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది? అరౌండ్ ద ఆప్టిక్ కెనాల్. అండ్ దెన్ ఆల్సో వన్ పార్ట్ అంటే ఇదేం పార్ట్? మిడిల్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అండ్ ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద సుపీరియర్ ఆర్బిటల్ ఫిషర్ కాకుండా దాని మిడిల్ పార్ట్లో, సో దాన్ని కూడా కవర్ చేస్తూ అక్కడ అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఈ రింగ్. సో ఆ రింగ్ నుంచి మీకు ఆ మజిల్స్ 4 మజిల్స్ ఆరిజిన్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఆ 4 మజిల్స్ లో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇది మీడియల్ రెక్టస్, సుపీరియర్ రెక్టస్, ఇన్ఫీరియర్ రెక్టస్, lateral rectus, inferior rectus. Okay, so superior, inferior, superior, lateral, inferior, medial recti muscles ఈ రింగ్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఆరిజిన్ అవుతున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు lateral rectus ఇక్కడ ఆరిజిన్ అయింది, బట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ స్లైట్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ద అడ్జసెంట్ బోన్. ఓకే, సో అంటే అక్కడ నుంచి కొన్ని మజిల్ ఫైబర్స్ వస్తాయి, దీని నుంచి మజిల్ ఫైబర్స్ వస్తాయి. సో lateral rectus మజిల్ కి ఆరిజిన్ లో ఇంకొక స్మాల్ హెడ్ ఫ్రమ్ ద అడ్జసెంట్ బోన్. ఇది ఇక్కడ ఇదేంటిది? గ్రేటర్ వింగ్ ఆఫ్ స్పినాయిడ్. మీకు ఐడియా ఉంది కదా, ఇదంతా ఇది గ్రేటర్ వింగ్, ఇది లెసర్ వింగ్ ఆఫ్ స్పినాయిడ్. ఇక్కడ బాడీ ఆఫ్ స్పినాయిడ్ ఉంటుంది మీడియల్ సైడ్, మీడియల్ వాల్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్, లాస్ట్ ఎండ్ పోస్టీరియర్ ఎండ్ దగ్గర బాడీ ఆఫ్ స్పినాయిడ్. రూఫ్ లో పోస్టీరియర్ ఎండ్ మొత్తం లెసర్ వింగ్ ఆఫ్ స్పినాయిడ్, లాటరల్ వాల్ లో పోస్టీరియర్ ఎండ్ మొత్తం గ్రేటర్ వింగ్ ఆఫ్ స్పినాయిడ్. ఓకే, సో ఆ గ్రేటర్ వింగ్ ఆఫ్ స్పినాయిడ్ నుంచి ఒక చిన్న అనదర్ హెడ్ ఆఫ్ లాటరల్ రెక్టస్. ఓకే, సో ఆ రెండు హెడ్ మధ్యలో నుంచి 6th cranial nerve will come out, it will pass. Actually 6th cranial nerve supplies this lateral rectus muscle. సో ఈ రెండు హెడ్స్ మధ్యలో నుంచి 6th cranial nerve పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సప్లైంగ్ దట్ సేమ్ మజిల్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ lateral rectus muscle. అట్లాగే superior oblique muscle.
సో సుపీరియర్ ఆబ్లిక్ మజిల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది కూడా రూఫ్ లో పోస్టీరియర్ మోస్ట్ పార్ట్, బట్ మీడియల్ గా అంటే సుపీరియర్ అండ్ మీడియల్ టు ఆప్టిక్ కెనాల్ ఈ రీజన్ లో లెస్సర్ వింగ్ ఆఫ్ స్ఫినాయిడ్ నుంచి ఆరిజిన్ తీసుకుంటుంది సుపీరియర్ ఆబ్లిక్ మజిల్. ఓకే, ఇన్ఫీరియర్ ఆబ్లిక్ మజిల్ ఎక్కడ అంటే యాక్చువల్లీ ఇన్ఫీరియర్ ఆబ్లిక్ మజిల్ విల్ బి ఇన్ ద యాంటీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్, అంటే ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ లో యాంటీరియర్ సైడ్, అది కూడా మీడియల్ ఎండ్ కి, అక్కడి నుంచి ఇన్ఫీరియర్ ఆబ్లిక్ మజిల్ ఆరిజిన్ అవుతుంది. జస్ట్ అంటే మన లాక్రిమల్ గ్రో కంటే కొంచెం lateral గా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మజిల్ ఈస్ లెవేటర్ పాల్పెబ్రే సుపీరియోరిస్. సో లెవేటర్ ఇదేమో సుపీరియర్ రెక్టస్, దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా దానికి సుపీరియర్ గా, బట్ ఇప్పుడు మనం ఇట్లా పిక్చర్ చూస్తున్నాం, బట్ మీరు లైఫ్ లో చూస్తే ఇట్ విల్ బి సుపీరియర్ బట్ ఆల్సో యాంటీరియర్. సో ఇది కూడా దిస్ ఇస్ టేకింగ్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ద లెస్సర్ వింగ్ ఆఫ్ స్ఫినాయిడ్ ఫ్రమ్ ద పోస్టీరియర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ రూఫ్ ఆఫ్ ఆర్బిట్. కానీ దానికంటే పోస్టీరియర్ గా సుపీరియర్ రెక్టస్ ఆరిజిన్ ఉంటుంది. ఆ బోన్ లో ఇంకొంచెం ముందుకు వచ్చిన కొద్దీ వైడ్ అవుతుంది కదా ఆర్బిట్. సో సో దీనికంటే కొంచెం ముందర అండ్ సుపీరియర్ గా ఈ సుపీరియర్ ఆబ్లిక్ మజిల్, సారీ లెవేటర్ పాల్పెబ్రే, ఇది లెవేటర్ పాల్పెబ్రే సుపీరియోరిస్ దాని ఆరిజిన్, ఇది సుపీరియర్ ఆబ్లిక్. ఓకే, సో ఈ లెవేటర్ పాల్పెబ్రే సుపీరియోరిస్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ సుపీరియర్ రెక్టస్ కి పైన, దానికంటే సుపీరియర్ గా, దానికంటే కొంచెం యాంటీరియర్ గా దాని ఆరిజిన్ ఈ రెండింటికి. ఓకే, సో ఇవి దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఆల్ ద మజిల్స్. సో నౌ కమ్ టు ఇన్సర్షన్, అంటే ఇది ఓన్లీ రెక్టై మజిల్స్. సో ఇన్సర్షన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, సో ఇఫ్ యూ ఆల్ రిమెంబర్ ద sclerocorneal junction, also called as limbus. క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు మీ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆ ఫిగర్ ఇవ్వలేదు, జస్ట్ సీ. One figure, ఒక్క సెకండ్, one figure is just సో ఇప్పుడు ఇందులో చూద్దాం మనం ఇన్సర్షన్. సో ఇన్సర్షన్ ఎట్లా ఉంది? ఇఫ్ యు ఆల్ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ద స్క్లీరోకార్నియల్ జంక్షన్, అంటే లింబస్ స్క్లీరోకార్నియల్ జంక్షన్. ఓకే, సో దీనికి రిలేటెడ్ గా కొంచెం డిస్టెన్స్ లో ఈచ్ విల్ ఇన్సర్ట్. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు వెనక నుంచే వస్తున్నాయి. ఇఫ్ యు ఆల్ రిమెంబర్, ఇప్పుడు ఇది మనకి పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఎపెక్స్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్, అక్కడి నుంచి ఫ్రంట్కి వస్తున్నాం. ఓకే, సో మధ్యలో ఐబాల్ ఉంది. సో వెనకాల నుంచి ఇప్పుడు మనం ఇందాక అటెండినస్ రింగ్ ఆఫ్ జిన్ సంబర్ ఈ రీజన్ లో ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో దాని నుంచి ఈచ్ మజిల్, అంటే రెక్టై మజిల్స్ పర్టికులర్లీ సుపీరియర్, మీడియల్, లాటరల్ ఇవన్నీ, సో ఈచ్ విల్ కమ్. సో అది మనం ఇఫ్ యూ టేక్ ఫ్రమ్ మీడియల్, తర్వాత మనకి ఇన్ఫీరియర్, తర్వాత లాటరల్, తర్వాత సుపీరియర్, మనం ఈ ఆర్డర్లో వెళ్దాం. మీడియల్ రెక్టస్, ఇన్ఫీరియర్ రెక్టస్, లాటరల్ రెక్టస్, సుపీరియర్ రెక్టస్ వెళ్తే, సో ఈ స్క్లీరోకార్నియల్ జంక్షన్ ఆర్ లింబస్ నుంచి వెనక్కి పోస్టీరియర్ గా, సో మీడియల్ రెక్టస్ విల్ ఇన్సర్ట్ అరౌండ్ 5.5 mm, just behind 5.5 mm behind the sclerocorneal junction, medial rectus eyeball మీద. ఓకే, మీడియల్ సైడ్. అట్లాగే ఇన్ఫీరియర్ రెక్టస్ వస్తే ఐబాల్ కింద ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇన్ఫీరియర్ రెక్టస్. సో అది ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది? అరౌండ్ 6.5 millimeters, అంటే దీనికంటే కొంచెం వెనక్కి, కానీ అదేమో మీడియల్ గా, ఇది ఇన్ఫీరియర్ గా. సో 6.5 millimeters బిహైండ్ ద స్క్లీరోకార్నియల్ జంక్షన్. సో అట్లాగే లాటరల్ కి, సో లాటరల్ రెక్టస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కట్ చేశారు మనకి. ఓకే, సో ఈ లాటరల్ రెక్టస్, సో ఈ లాటరల్ రెక్టస్ విల్ ఇన్సర్ట్ అరౌండ్ 6.9 mm బిహైండ్ ద స్క్లీరోకార్నియల్ జంక్షన్. అట్లాగే సుపీరియర్,
superior rectus. So superior rectus వచ్చి it will insert around 7.7 mm behind the sclerocorneal junction. ఈ పాయింట్ క్లియర్ కదా అందరికి? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఒకసారి మళ్ళీ డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. ఎవరైనా? ఎనీబడి? క్లియరా? We are talking only about the 4 recti muscles insertion. So superior rectus, medial, inferior and lateral rectus. Okay. So starting with in a medial endu తీసుకున్నట్టే that will be easy for you to remember these distances. Extraocular muscles అనేది కూడా బాగానే frequent గా అడిగే క్వశ్చన్. So medial rectus muscle is inserting on the medial side of the eyeball exactly